ప్రారంభించిన అపోలో హాస్పిటల్ 150 బెడెడ్తో స్టార్ట్ అయింది. 46 years జర్నీలో 76th యూనిట్ యు హావ్ ఇనాగ్రేటెడ్. Apollo is a role model for the country. All these years, Apollo has created hundreds of hospitals in different names. That may be AIG, that may be Yashoda, that may be anything. That may be anything in India, I can say proudly. Pratap Reddy Garu has designed like anything. He has shown a pathway to how to build a corporate hospital for a layman, poorest of the poor, who can get a better treatment with the minimum charges. So he has laid down a roadmap. That is the biggest task in India. We don't have any infrastructure. As long as we were in closed economy, we don't have any source to start any corporate or corporate system. So Apollo and Pratap Reddy and his 4 daughters, I wanted to appreciate Pratap Reddy Garu. Real woman empowerment he has shown. His 4 daughters, Preeta, Sunita, Shobna and Sangeeta, 4 pillars of the hospital, Apollo. So woman empowerment అనే దాన్ని చాలామంది మాటల్లో చెప్తుంటారు. ప్రతాప్ రెడ్డి గారు కేటగారికల్గా వాళ్ళ కూతుర్లను ఒక ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్స్‌గా ఈ సమాజానికి ఉపయోగపడే బాధ్యత గల పౌరులుగా తీర్చిదిద్దినందుకు వారిని మనస్ఫూర్తిగా నేను అభినందిస్తున్నాను. అపోలో అనే పదము నాకు తెలిసి వారు పెట్టింది కాదు, వారి కూతురు సునీత సజెషన్స్తోని అపోలో అనే పదాన్ని ఈ దేశానికి అందించింది. అపోలో అనే మాట కోట్లాది ప్రజలకు బాధలో సమస్యలో సహాయం ఆశిస్తున్న వాళ్ళకు ఒక ధైర్యం, ఒక గుండె ధైర్యం అపోలో అనే పదం. యాక్సిడెంట్ కాగానే, యాక్సిడెంట్ అనేది ఎంత కామన్ పదమో అపోలోకి వెళ్దాం అనేది కూడా అంతే కామన్ పదం. ఎవరికైనా ఒక ప్రమాదం జరిగితే సో ఈరోజు ఎన్ని స్లోగన్లు ఎంతమంది వచ్చినా స్ట్రక్చర్ ఫౌండేషన్, హి హస్ క్రియేటెడ్ దట్ స్ట్రక్చర్ అండ్ ఫౌండేషన్. నౌ పీపుల్ ఆర్ బిల్డింగ్ ఫ్లోర్ బై ఫ్లోర్. సో సమాజానికి ఆదర్శంగా నిలబడి సమాజంలో ఒక గొప్ప పాత్రను పోషించిన అపోలో యాజమాన్యాన్ని ఈరోజు 3rd generation ఉపాసన కూడా షీ ఈజ్ కంట్రిబ్యూటింగ్ లైక్ ఎనీథింగ్. షీ ఈజ్ ట్రయింగ్ టు బిల్డ్ దిస్ అపోలో హాస్పిటల్. నేను December 23లో పొజిషన్ తీసుకున్నా. December 28 వరకు ఫస్ట్ టర్మ్ ఆఫ్ చీఫ్ మినిస్టర్గా ఉంటా. సో ఆ ఫస్ట్ టర్మ్లోనే మీరు 100th హాస్పిటల్ స్టార్ట్ చేసి ఆ ఇనాగరేషన్కు నన్ను పిలవాలని. సో ఐఎమ్ ఫిక్సింగ్ యూ టార్గెట్ 2028 December 3rd లోపల యూ హ్యావ్ టు రీచ్ your 100th hospital of Apollo in the country. Maybe in Telangana, maybe in Andhra Pradesh, maybe in Bangalore, maybe in Delhi. I don't mind anywhere. Apollo is going to serve for the nation. Now the brand is national brand, international brand. We are trying to build the ecosystem. We have taken a policy, medical tourism policy. All these years, Telangana doesn't have any policy for medical education department. Now we have adopted our policy. Based on that policy, we wanted to improve, we wanted to give opportunities to invest, to expand their services. Hyderabad is the place for medical tourism. So I spoke to aviation minister. People wanted to come to Hyderabad, but they don't have direct connectivity from Middle East countries, some of the countries. They have told me that. So I have discussed with Prime Minister and Aviation Minister. From Middle East to even Bangalore, Calcutta, we need more direct connectivity. So we are trying to get that, and we wanted to create a health, tourism, medical hub
So we are going to construct a future city. We are trying to construct a future city near to airport in 30,000 acres. There we have earmarked for the medical facilities with international standards. And we are interacting with airport authorities to give green channel for patients. They need not to stand in the line of the permissions and other clearances. They have to give single clearance. They have to allow ambulance up to a flight. Then the patient is going to get easy access. All these issues we have noticed. We wanted to take up next level. మనకి ఫార్మా హబ్ ఎందుకు వచ్చింది అని అంటే 1960s 70sలోనే ఐడిపిఎల్ ఇక్కడ ఇందిరాగాంధీ గారు ప్రారంభించడంతో వి హ్యావ్ సీన్ రెడ్డి ల్యాబ్స్, అరబిందో, నాట్కో, యూ నేమ్ ఇట్ ఎనీ, ఇండియాలో ద బెస్ట్ ఫార్మాస్ ఎందుకున్నాయంటే ఇక్కడ జీనోమ్ వ్యాలీ. అవుట్ ఆఫ్ ఫోర్ కోవిడ్ వ్యాక్సిన్ వీ హ్యావ్ ప్రొడ్యూస్ 3 కోవిడ్ వ్యాక్సిన్. సో ఆ రోజు ప్రభుత్వం తీసుకున్న ఒక విధానపరమైన నిర్ణయాల వల్ల ఫార్మా హబ్ 40% బల్క్ డ్రగ్స్ ఎక్స్పోర్ట్స్ మన స్టేట్ నుంచి జరుగుతాయి. ఇండియాలో నుంచి ఎక్స్పోర్ట్ అయ్యే బల్క్ డ్రగ్స్లో అవర్ కంట్రిబ్యూషన్ ఈజ్ 40%. ఈరోజు ఈ దేశంలో వైద్యం అందించే దాంట్లో కూడా మోర్ దాన్ 50% తెలంగాణ నుంచి ఉండాలి అని అంటే ఈ హాస్పిటల్స్ కానీ ఇవన్నీ అభివృద్ధి జరగాలి, బెస్ట్ ఫెసిలిటీస్ రావాలి. దీనికి సంబంధించి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తరఫున ఎలాంటి ఆలస్యం లేకుండా, విధానపరమైన లోపాలు లేకుండా మా ప్రభుత్వం నిర్ణయాలు తీసుకుంటుంది. నేను చాలా సందర్భాలలో నా కలీగ్ దామోదర్ రాజనరసింహ గారి గురించి నేను చెప్తా ఉంటాను. బై ఎడ్యుకేషన్ ఈజ్ ఇంజనీరింగ్ గ్రాడ్యుయేట్, బై నేచర్ ఈజ్ అన్ సోషల్ డాక్టర్. ఈ నో హౌ టు ట్రీట్ ఎ డిసీజ్. ఆ పాలసీలో రెగ్యులర్గా నా దగ్గరికి ఎవరికైనా కొత్త అంశాలు చెప్పడానికి వస్తే నాకు కొత్త నేర్చుకునేంత సమయం కానీ సందర్భం కానీ లేదు. మా దామోదర్ రాజనరసింహ గారి దగ్గరికి వెళ్తే ఆయన నేర్చుకుంటాడు, అర్థం చేసుకుంటాడు, మాకు అవసరమైనప్పుడు సపోర్ట్ చేస్తుంటాడని. మీ మెడికల్ అండ్ హెల్త్ డిపార్ట్మెంట్ యాజ్ ఎ మినిస్టర్గా ఒక సోషల్ డాక్టర్ని మా ప్రభుత్వం అపాయింట్ చేసింది. మీ ఎవరికి ఏ ఇష్యూస్ ఉన్నా కూడా డైరెక్ట్గా దామోదర్ రాజనరసింహ గారిని రీచ్ అవ్వచ్చు. ఈ ప్రభుత్వం ఎప్పుడూ మీకు అందుబాటులో ఉంటుంది. ఈ ప్రభుత్వం ప్రోత్సహిస్తుంది. ఈ ప్రభుత్వం మీ పెట్టుబడులకు భద్రత కల్పిస్తుంది. భద్రత కల్పించిన మీ పెట్టుబడులకు లాభాలను చూపిస్తుంది రాష్ట్ర ప్రభుత్వం. మీరు తెలంగాణ means business, come and invest and serve the state and nation. Thank you. That was fantastic, Andy. Thank you so much. Sir, we have a special recognition. We are deeply grateful to Ms. Upasana Kamineni for her inspired introduction of biophilic design, which has transformed the hospital into a space of serenity and purpose, where clarity in care and calm in every step are not just ideas but a lived experience. So I would like to call Ms. Upasana Kamineni on stage for a special recognition from CM Garu.